fragen die anderen, das soll er selbst entscheiden. Ja, nein. Weil vor 10 Jahren waren wir noch ein bisschen. Ja, und die haben richtig. Ja, immer zwischendurch. Nützt alle nichts. Christian, hast du schon Fotos gemacht? Nee, ich bin nicht so der Foto. Mir ist ja auch nicht so Foto machen. So, Martin, das haben wir erstmal geschafft. Boah, es geht das hier hoch. Steht am Berg. Und ich bin erstmal schön mit zwei. Ja, und ich dachte das auch noch so. Oh, hier geht's gleich an. Und wieder essen, ne? Oder wie war das? Nein, nichts zu essen bitte. Könnt ihr noch den Imbiss vertragen? Little thing that I want to explain to you very quickly, and Friedkopf is going to translate it into German for you if you don't understand what I'm saying. Americans are proud of flying flags. You will see the American flag all over Delphus. If you see a German flag flying over a house, that does not mean that we are Nazis. Okay? No Nazis. It's in honor of you being in our town. Ja, Rick hat uns also willkommen geheißen in Amerika und er sagt, er kann nicht sagen in Ohio, weil wir noch nicht da sind. Wir sind erstmal hier in Michigan und er möchte eine Sache von vornherein klarstellen, nämlich, dass die Amerikaner sehr stolz darauf sind, Flagge zu zeigen. Das heißt, wir werden sehr viele Flaggen an Häusern sehen und wenn wir nachher in Delphus reinkommen, und werden wir auch deutsche Flaggen sehen. Das heißt aber nicht, dass dort irgendwelche Nazis wohnen, sondern das ist zu unseren Ehren dort aufgehängt worden. Ja? Das also so vorweg. Okay, where is Mayor Michael? Oh, there he is. Michael Leska. Ja, okay. You're on now. I'm not an official, but I would like to officially welcome you to Delphus. I can now officially welcome you to Ohio, since I welcome you to Michigan. And I have our safety service director, who is kind of leading our city now, since our mayor is under the weather and dealing with some heavy cancer issues. And this is Shane Coleman, and he will officially welcome you to the city, and then we'll have Mayor Eskin say just a word or two.
Thank you. I don't want to keep you too long. I know you've had a full day of travel, but I do want to welcome you to the city of Delphos. We look forward to your visit. I know the mayor is disappointed that he couldn't be here tonight, but again, we welcome you. Enjoy our city. We hope you enjoy your visit here. Anything at all that you need, please let us know. We're more than happy to accommodate anything, any way that we can. Thank you again. I think I can speak outside this one. Yes, it's a pleasure for me to be the first time in Delphos. I'm the mayor since 2015, nearly 18 months. Yes, I'm just look for the partnership. I heard a lot of the partnership from Mr. Meissner, and yeah, now I will see what we will do. Schauen wir mal. Ja, genau. Ich bin auch abteilungsempfindlich. There we go. Yes. The only thing they don't do is drive big trucks outside. They maintain everything, the facilities, the vehicles, the trucks, all the equipment. Right now, we have 48 students on the dirt team, and the drag racing team usually averages between 20 and 25 students. So it's a lot of people very active in here. And we don't look for students that have previous experience in racing, although that is a plus. My thing that I look for in students is the right work ethic, the right willingness to learn, and a good attitude in working with others. We are a university and we're here for training, so it's great when we get people that have no previous experience, but they come in with the right attitude and they want to learn, and by the time they've spent a year or two on the team, they've acquired a lot of abilities, and it's wonderful to see them graduate and get careers in motorsports, which many of them have done from the university here. And that's really what makes me feel good about it. Das in Jahren war. Die Deutschen aber bitte kurz herhören. Also wichtiger ist, dass die akademisches Wissen haben, akademisches Wissen bekommen, als die ganze Renngeschichte. This is what we call a stock car. Yeah. This is our kind of our entry level class. This is something we don't have in Germany. No stock cars. Yeah, so this is where our freshman students would start on this class, and this will give them experience with the different types of suspension, working around the engines, also with the body work and fabrication. So, das hier, also was wir hier haben, ist ein Stockcar. Das ist also was man in Deutschland nicht hat. Das ist eine ganz typische amerikanische Geschichte. Was bei uns Stockcar genannt wird, hat nichts mit Stockcar zu tun. Bei uns ist das so ein Schrottautorennen, das kann man vergessen. Stockcars in Amerika sind also wirklich richtige Rennwagen, und das ist so die unterste Klasse, weil es sehr einfach in der Technik ist. Und die Schüler lernen hier etwas über Fahrzeugbau, also auch über die Aufhängung, Federung,
Fahrwerk, über den Motor, Getriebe und so weiter. Das ist eines der Autos, an denen das gedacht Wir gehen jetzt mal in Ruhe, also hast du dabei. Programm, ne? Und man kann, sind Fühler da, verschiedene Fühler, und die nehmen dann ab die Daten, die da hinten an dem Nebenraum ausgelesen werden am Rechner. Man kann also nochmal das Drehmoment, das ist also die Kraft, die ein Motor erzeugt, die Leistung, das ist die PS-Zahl letztlich, und die Umdrehungen pro Minute, wie drehzahlfest ist der Motor. Man weiß ja, wenn man zum Beispiel so ein Auto hat, dann hat man den roten Bereich im Drehzahlmesser. Da sollte man eigentlich nicht so oft und so viel reinkommen. Macht natürlich Spaß, ist klar, aber hier werden die dann weit über den roten Bereich hinaus gedreht und dann schaut man, ob der Motor das aushält. Sagen wir mal, der hat eine Nenndrehzahl von 7000, dann drehen die bis 8.000 bis 10.000 hoch, ob der Motor dann explodiert oder nicht. Okay, and this area right here, this is our test track. When we work on the vehicles here, we bring them out here to test the suspension, test the drive lines. We have different weight distributions that every vehicle has to have. Their wedding was in Columbus, and his family didn't know hardly any English. And his mother is like 80 years old or something, and she was just absolutely hilarious. And she'd come up to me and talk to me, spoke German. I had not a clue what she was saying, but she just kept speaking, and I'm like, I was just like, yeah. So I was just like, so I was just like, oh, you know, and I was like, you know, I kept speaking English to her, and she kept nodding, and I'm like, sounds like us. Oh, that's good. But my last name's Eckstein. So, we got Muller, it's all German. They said, everyone has a story. My grandfather, my parents, that's what, we get a lot of people from the county around here. My wife went to school with a girl from Ottawa, and they come down here and go to Louisville Fair, and we had a bus full of people a while back from, who were from Hawaii, Cali. They took a bus full of people. Und dann sind die immer weiter gewachsen. Das ist der Kanal. Das hat man nicht machen können wegen dem schlechten Wetter. Okay. Das ist die Brauerei. Das schmeckt also nicht so. Wir kriegen dann erst so ein Tablett mit hier so kleinen Gläsern. Ich habe irgendwas vom Bodekamp gelesen. Oh, you're being filmed. Wollt's
Willst du mal Kontrolle machen, wie es so aussieht mit uns? Morning. Ja, wir hatten dann lange auf der Terrasse gesessen. Da waren wir es 11:30, glaube ich. Ne? Ja, das kenne ich. Er wollte erst nicht glauben. Ich sagte, nee, nein. Ja, wir haben ja. Welcome everyone. Just offer a prayer of thanksgiving for Father Berdijk and the Common Connection in Delphos here. This is all part of the German Triangle. So it goes up to Milwaukee and St. Louis and so much was been building in that triangle. The hard work of German Americans in our American heritage. So it's much to give thanks for the illustriousness of Father Berdijk. Thanks for all that's come to us through his ministry. Let's pray. Today we gather to pray for our brother whose body lies here in rest. He has passed from death to life in company of the Lord Jesus, who died and rose to new life. He is purified now of his faults. We pray that God may welcome him among all the saints of heaven. A small litany of the saints. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Saint Michael, Saint John the Baptist, Saint Joseph, Saint Peter, Saint Paul, Saint Andrew, Saint Stephen, Saint John the Evangelist, Saint Anne, Saint Teresa, Saint Catherine, Saint Francis Cabrini, Saint Elizabeth Seton, all holy men and women. Responsibly, Lord, hear our prayer. Christ, pardon all their faults. Christ, remember the good they have done. Christ, receive them into eternal life. Christ, comfort all those who mourn. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O powerful God, whose mercy is never withheld from those who call upon you in hope, look kindly on your servant, Father Berdijk, who departed this life confessing your name, and number him among your saints forevermore. We ask this through Christ our Lord. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. May they rest in peace. Amen. May the soul and the souls of all the faithful departed to the mercy of God rest in peace. Amen. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Everyone. This time, Christine.
go back to the church so that you can tour through the church a little bit? Also vor der Renovierung wurde diese Empore hier oben getragen von zwei Säulen, die hier standen. Und die waren brüchig und man musste das erneuern, weil die Empore drohte abzustürzen. Dann hat man von hier aus, von dem Hauptschiff aus, große Stahlträger, hat die da eingebracht, bis hinten in die Wand hineingeschoben und da ruht heute diese Empore drauf, sodass man keine Stützsäulen mehr braucht. All of the pews that were in the church, which the same pews, were taken out, refurbished by one of our local woodworkers, stored in trucks for months, and then brought back in what they were supposed to be. Also die Kirchenbänke sind noch die Originalbänke, die vorher auch schon da waren. Und die hat man also rausgebracht. Bei der Renovierung komplett alle, hat sie zu einem lokalen Schreiner gebracht, der ist aufgearbeitet komplett. Und dann haben die monatelang auf LKWs gesessen, bis das sie dann wieder hier fertig waren und mit der Renovierung, die wurden dann wieder zurück hier reingestellt. Habt ihr bei jeder Reise auch eine Mission? Years ago, before the last renovation, they did a major renovation, and when they went through, they painted all of the stations for the cross just one solid beige color, which was ruined. And they were that way for a number of years. Same way with some of the statues. They took that all down, had a special art restorer out in the Midwest, detailed work on each one of them, and then bring it back to Bristol. Do you know what? Also die Stationen, die an der Wand sind, auch einige der Statuen, die waren bei einer Renovierung zuvor alle komplett einfach grau gestrichen worden. Einfarbig grau. Und dann hat man sich jetzt entschlossen, man wollte es also richtig machen, hat die alle wieder abgenommen, hat sie dann zu einem Restaurator im Mittleren Westen geschickt. Und da sind sie dann nach möglichst mit den Originalfarben, die sind früher mal gewesen waren, restauriert worden und haben sie wieder in die Stadt gefahren. Ja. Das sind die Namen bekannt. Wo waren die Pferde? This railing that goes around Hier gehen dann auch wieder deutlich mehr Männer. Habt ihr euren Ausdruck gut überstanden? Schwer war Weil die haben ja Hallo. Tours, they're taking a tour up there. If you want to go on the tour, go that way. And here are the kids. Oh? Okay. Oh, hi. Wir gehen jetzt hoch. There you go. You want to go on the tour? Yes. Let's go on the tour. Yeah. All of everything in this whole museum has been donated. Okay, nobody owns it. The museum property. Once they donate it, it belongs to the museum. I'll go
around, we're going to be seeing some of the Delphus businesses that have been in town and some people that have donated. This Lehman Gallery, the Lehman store right over here on the corner, you came by on the way here from church. Und die hat also einen Deckmann. Leave that out there, you know. Sure. Yeah, yep. Yeah, so that worked out nice. Yeah, he's got a big group. Yeah, so my wife, Here. Cheese. Cheese. Take a picture of our water girl there. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, again. It's video. Say hi. There you yeah, you know, so. Where's that extra? Ja, die wird so 2 Junge zusammen. Einer muss auch erstmal gehen. Eigentlich müsste mich mal in der Mitte setzen. This is our home. This is my wife Diane, my daughter Elle. My son Camden is inside, so you'll see him around, you know. So anyway, we're glad you guys could make this trip from Germany. So I hope you enjoy Delphus and also New York, of course. So we are very honored to have this house with all the history that it has for Delphus. So any questions? But we'll kind of go through, and I can tell you what I know anyway. And Friedhof, of course, knows a lot and has been here before. So so anyway, we'll just kind of wander through. So. Ja, also er begrüßt uns ganz herzlich hier in dem Haus, das er vor einigen Jahren erworben hat. Und zwar als die ehemalige Besitzerin, die Frau Leng, gestorben ist, haben es die Kinder ihm verkauft. Und seit der Zeit hat sich hier ganz, ganz viel verändert. Aber der originale Charakter des Hauses ist erhalten geblieben. Das war ihm immer sehr wichtig, dass er diesen historischen Wert dieses Hauses, der auch ein historischer Wert für Delphus ist, dass er den bewahren konnte. Er möchte mit uns hier durchs Haus gehen und uns einige Dinge erklären. Genauso, wenn irgendwelche Fragen sind, ihn fragen oder mich fragen. Ich bin hier schon mehrfach gewesen. Wir haben auch hier in diesem Haus schon übernachtet, als die Frau Leng noch lebte. Das ist also ein Haus, das ist ursprünglich gebaut worden im 19. Jahrhundert von einer Tochter von Ferdinand Predijk. Und die hatte keine Kinder. Und die andere Tochter, die wohnte drüben auf der anderen Seite im Haus, das jetzt nicht mehr steht. Das war die Amalia, von der wir das Kleid gesehen haben. Und die hatte Kinder. Und dann haben diese Kinder sowohl das als auch dieses Haus geerbt. Und das war der Ursprung des Namens Leng, der dann reinkam. Weil das Kind, was hier rüber das Haus geerbt hat, hat dann einen Herrn Leng geheiratet. Ja.
to start serving our salad. And before we do that, I would like to welcome all of you. We have some old timers here. Yeah. Some of the original. Yeah. Friendship link. Yeah. We got to start. Yeah. This table here virtually got things started here. So. You sure did. We'd like to thank you for coming tonight and making the effort. We really appreciate it. Thanks for the invitation. Yeah. Well, thanks for your job. As I said, they're going to start serving salad shortly. And I don't know why you came up here. You're not talking. You're not talking. Oh, he's going to translate for me. Ja, Rick heißt uns herzlich willkommen hier heute Abend und freut sich, dass alle da sind. Er hat ganz besonders den Oldtimer-Tisch begrüßt. Das sind also diejenigen, die die Partnerschaft begonnen haben. Wir werden da sicher nachher noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber an diesem Tisch hier sind die Menschen, vor allen Dingen die beiden Ehepaare hier vorne, die ganz am Ursprung der Partnerschaft 1993 gestanden haben. So, und jetzt wird gleich der Salat serviert und dann geht's weiter. Whatever he said. Okay. At this point, I'm going to ask Father to come up and say grace for us, and then we will have our meal. And after our meal, then we will have all the official speeches and Gemütlichkeit. You need to translate that. No. Well, let us pray. The Father, Son, and the Holy Spirit. Dick's Steakhouse for all of the wonderful food. Turn around here, Mr. Larnick. And his staff for delivering it in one piece. Also like to thank the KSC staff for all the help that they've given us. All right. And last but not least, our fantastic cake kids over here in the corner. The little girls in the green have been busting the tables all night. Good job, girls. All right, fantastic. Hey, Rick. I'd like to hire them like a year or two. Oh yeah, sure. All right. They're not with me. I want to hire them. Okay, now you need to watch how you act tonight and watch what you say because Nancy is here taking notes. Yes. At this point, I'd like to introduce Shane Coleman, who is our city representative in lieu of our Mayor Mike Allmeyer, who is gravely ill. I got news that he is now home and is doing so, but he's still fighting. Mr. Coleman. Well, thank you very much. I first would like to thank you for the opportunity to be here tonight, for the invitation. I really appreciate it. I have some notes tonight. I actually had a chance to talk with the mayor. I'm honored to be here, but obviously this is an honor that he should be taking part in tonight. You know, I think this is, just from my standpoint, I've been in the city of Delphos for 3 years now. It's gone by quick. But we all know in the political world, sometimes it seems like a lot longer than that at times. But in those 3 years, I found this community is a great community. I'm proud of their heritage, and I'm really, really happy to be part of Delphos now. Ja, er hat sich nochmal begrüßt und er sagte, also, dass er eigentlich nicht hier heute Abend sprechen sollte, sondern Mike Allmeyer, aber der ist ja, wie wir alle wissen, ernsthaft erkrankt. Dennoch hat er die Gelegenheit gehabt, denn der Mike ist mittlerweile wieder zu Hause seit gestern und er hat die Gelegenheit gehabt, mit dem Bürgermeister zu sprechen und wird uns darüber etwas erzählen. Und er sagt, dass er seit 3 Jahren hier in der Stadt tätig ist, in Delphos, und dass er in diesen 3 Jahren also die Stadt Delphos als eine kennengelernt hat, die sehr sozial ist, wo man also auch das Erbe der Vergangenheit hochhält.
So Mayor Goldmeyer did want me to say he wishes he could be here tonight and wanted to say hello to everyone. He also wanted me to emphasize the fact that this friendship has been in existence between our two cities for well over 20 years. It's provided many wonderful opportunities socially, culturally, and educationally for both communities. He says we have all benefited greatly by our friendship, not only by the wonderful people we have met and now call friends, but also by the things we have seen and learned about our two countries. So, also der Mike Goldmeyer hat ihm bestellt, er soll uns ausrichten, dass also diese Freundschaft länger als 20 Jahre dauert, offiziell natürlich seit 1999, wie wir alle wissen, und dass viele wunderbare Gelegenheiten in der Vergangenheit gewesen sind, sowohl sozial als auch kulturell, als auch was die Ausbildung angeht, für beide Gemeinden sich zu begegnen. Und dass sie in der ganzen Zeit sehr viel von der Freundschaft zwischen den beiden Städten profitiert haben, dadurch, dass sie wundervolle Leute getroffen haben, die sie jetzt Freunde nennen, aber auch durch die vielen Dinge, die sie gesehen haben und die sie über die Länder gelernt haben, also übereinander, die wir übereinander gelernt haben. How's Mike doing? He's doing well. He's back up, yeah. He goes on to say our German ancestors brought to our country a work ethic that we're still known for today, as well as a sense of pride for our heritage. We're proud to call all of you our friends and extend our warmest welcome to each of you. We hope you have a wonderful visit. So on behalf of the mayor, myself, and the entire city of Delphos, welcome, and we hope you enjoy the rest of your stay. Also er sagt, dass die deutschen Vorfahren, die hier hingekommen sind, um diese Stadt zu gründen, auch eine gewisse Arbeitsmoral mitgebracht haben, die man heute noch allen Wegen hier in Delphos spürt, dass so ein bisschen deutscher Geist der Arbeitsmoral hier durch die Stadt weht. Und das ist also etwas, wo sie sehr stolz drauf sind. Und sie sind sehr stolz darauf, uns ihre Freunde nennen zu dürfen und wünschen uns das herzlichste Willkommen in der Stadt, jedem von uns. Und sie hoffen, dass wir einen schönen Aufenthalt hier heute noch haben und dass wir einen guten Aufenthalt für den Rest der Zeit haben. Michael, kommst du? A little bit longer. Ja, wir haben uns das so überlegt, dass ich auf Deutsch spreche und dann der Friedhof übersetzt ins Englische. Zwischendurch kann ich auch Englisch sprechen, mal schauen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Freundinnen und Freunde aus Delphos, sehr geehrter Herr Faser, Herr Komen, liebe Senioren der Partnerstadt, ganz wichtig, ohne die Senioren gibt es die Partnerschaft ja nicht. Liebe Pferderinnen und Pferder. Dear ladies and gentlemen, dear friends from Fell and from Delphos, of course, dear father, dear Mr. Coleman, dear Rick, and dear seniors, because you are the most important. Without you, this friendship link would never have happened. So, und jetzt sind die jungen Menschen schon weg, die uns eben so geholfen haben. Den habe ich mir noch was Kleines mitgebracht, habe ich mir überlegt, wenn ich diese jungen Menschen habe, gerade hier ehrenamtlich arbeiten sehen, dann mache ich mir um unsere Partnerschaft schon mal gar keine Sorgen mehr. And he has, well, these young people, they have already disappeared, but he has some gifts for them, because he says, when he sees them working voluntarily, he has no fear about the future of our friendship link.
Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass ich erstmals zu Gast in Delfos sein kann, dass ich zum ersten Mal als Bürgermeister... Ah, da kommen Sie, Volunteer. Ah, okay, come on. So. Isn't that wonderful? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you very much. Und der Bürgermeister ist der Repräsentant bei uns in der Stadt und insofern bringe ich natürlich auch die Grüße unserer Stadtverwaltung. Aber auch ganz wichtig, die Grüße unseres Rates. The mayor is the representative of the city, and so far he also brings the best greetings from the administration of Ferl and also from the Ferl City Council. Als Friedhof Meismar mich letzten Jahr fragte, ob ich denn mit nach Delfos wolle, habe ich gleich gesagt, natürlich. Der Bürgermeister muss natürlich in die Partnerstadt reisen und muss auch hier seinen Antrittsbesuch machen. Insofern bin ich natürlich ganz gerne mitgefahren und freue mich, dass so viele Ferlerinnen und Ferler ja auch jetzt wieder dabei sind, diese Partnerschaft jetzt heute aktuell zu beleben, aber auch weiterhin mithelfen wollen, die Partnerschaft zu unterstützen. When I asked him last year if he wanted to go on that trip, he said, of course I want, because the mayor should go on a trip to the sister city. This is a question of honor. And he has voluntarily then taken part in this first visit as a mayor to Delfos. And he's very happy that so many people from Ferl followed us on this trip. Eine Partnerschaft lebt natürlich nur von den persönlichen Kontakten und insofern ist es auch ganz wichtig, dass wir heute Abend einfach mal zusammen sind, ein bisschen feiern und uns kennenlernen. A friendship link lives out of the personal contacts between people, and so far it is very good that we are together here tonight, sit together, drink together, talk together and be together. Und wenn ich hier die Senioren sehe, der Partnerschaft vor 20 Jahren, es gab noch kein Smartphone, es gab noch kein Facebook, es gab noch ganz wenig Kommunikation. Und heute ist die Welt doch irgendwie kleiner geworden. Aber bei aller Modernität, bei allen technischen Möglichkeiten ist das persönliche Aufeinandertreffen immer noch das Wichtigste für eine Partnerschaft. When he sees the seniors here that started the whole thing more than 20 years ago, then there was no Facebook, no smartphone, no nothing. Communication was a lot more difficult. But still today, when we have all the technical possibilities, the most important was then and is now the personal relationship between people. Sie ist eng zusammengewachsen, aber diese Verbindung, die ist dann doch, wenn man sich persönlich trifft, weit mehr als 10 Stunden entfernt. Und das ist eine ganze Menge. Ich möchte mich auch bei den Ferlerinnen und Ferlern bedanken, dass sie hier aufgenommen haben, diese Reise hierher. Und ich bedanke mich auch natürlich stellvertretend für alle Ferler bei unseren Gasteltern oder bei unseren Gastgebern hier, dass wir in den privaten Familien untergebracht werden können. But still with the modern communication, still with modern communication, this means that the partner cities are 10 hours away from each other, and this means a lot. And so Michael Eskin thanks all the people from Ferl that took the hardship of the travel to come here, and of course all the host families in Delfos that took guests from Germany. Ein herzliches Dankeschön sagen wir in Ferl auch der Partnerschaft und den Gründern dieser Partnerschaft mit etwas ganz Aktuellem. Der Stadtrat hat beschlossen,
einen zentralen Platz im Herzen von Verl mit dem Namen Delfolsplatz zu versehen. And there is one point which we really up to date thank you, namely the Verl City Council has just recently decided that the most central square in Verl is called Delphos Square. Aber auf dem Namensschild steht natürlich auch, oder zur Erklärung des Namensschildes steht natürlich auch ein Hinweis auf Pfarrer Predeik, der ja auch als Gründer dieser Stadt Delphos gilt. But on that street sign there is also an addition that this is due to Father Predeik, who was the founder of this city. Und ich möchte an dieser Stelle nochmals allen dankbar sein dafür, dass sie diese Partnerschaft immer wieder mit Leben erfüllen. Allen voran wird sie natürlich getragen durch Rick und natürlich, so muss er jetzt übersetzen, durch Herrn Meissner. Erstmal dafür schönen Dank. With all that is people who are important to carry on with the Friendship Link, who support the Friendship Link and do all the work. And first of all, he would like to thank Rick Hanser and, sorry to say myself, natürlich auch ein Dankeschön in Richtung Verwaltung, dass hier auch die Partnerschaft unterstützt wird. Also thank you to the administration of Delphos that they support the Friendship Link. Aber wir wissen alle, diese Partnerschaft ohne Rick Hanser würde nicht funktionieren. Da haben wir darüber nachgedacht, wie können wir einfach mal Dankeschön sagen. Dankeschön dafür, dass Rick immer wieder zur Verfügung steht, dass er sagt, ich mache noch mal ein bisschen weiter und noch mal ein bisschen weiter. Und ich habe jetzt erfahren, Friedhof, er macht noch mal weiter. Und dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und dafür gibt es jetzt auch mal ein Präsent. I'd also time to say really thank you to the person that carried on the friendship and did all the work, and he carried on and he carried on, and now we've known that he will carry on. Rick Hanser, you really deserve a big thank you for that. And so you will get a little gift. Und da er jetzt immer weiß und immer an Verl denkt, haben wir einen Verler Künstler gebeten, ein Wahrzeichen von Verl in Öl zu malen. Und er hat ein Ölbild gemalt mit dem Verler Heimathaus. So we have thought a long time what we could give to Rick and also to express the relationship to Verl that he represents. So we have asked an artist from Verl to paint an oil painting from the Heimathaus. And this is what you're going to get. Looks just like that. Good. That's about the artist. Yeah. Und zum Dank an die Stadt Delphos möchte ich stellvertretend auch Herrn Komen etwas überreichen. Ich weiß, dass mein Amtskollege Mike Gallmeier sehr gerne hier gewesen wäre. Friedhof hat mich da immer auf dem Laufenden gehalten. Es geht einfach nicht. Ich wünsche Ihnen auch natürlich gute Besserung und dass es ihm irgendwann wirklich wieder so gut geht, dass er auch die Partnerschaft wieder leben kann. So there is also a gift for the city, and we know that Michael Gallmeier cannot be here today, but that he would have loved. And Michael Eskin, and I can include myself, we wish him all the very best so that he should, in the near future, be able to live the friendship again actively. That's very nice. Und als offizielles Gastgeschenk, Herr Coleman,
überreiche ich Ihnen eine Glasmalerei oder ein Glasgeschenk, United in Friendship, Delphos and Stadtverl, für Sie, für die Verwaltung. Sie finden bestimmt einen guten Platz dafür. And this is the gift is a glass picture saying, well, this is in English, of course, United in Friendship, Delphos and Ferl, and you might find a nice place for that, for example, in the council hall or wherever. Yeah. See this whole table, we're the first, some of the first people that went all over. Ja, jetzt bin ich ja auch noch nicht ganz so lange in der Partnerschaft drin. Insofern muss ich noch ein bisschen nachlesen, was denn in der Partnerschaft immer so passiert ist. Und da waren auch Schüleraustausche. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch die Schüleraustausche wieder in der Zukunft etwas verstärken können. Ich werde mich auch als Bürgermeister dafür einsetzen, dass wir das hinbekommen. Der Rat der Stadt Ferl hat mich auch beauftragt, auch ein Konzept dafür zu arbeiten, dass diese Partnerschaft nochmals auch über den Schüleraustausch, gerade im Bereich der jungen Leute, etwas mehr mit Leben erfüllt wird. Ja. So there are many aspects of the Friendship Link, and Michael Essingen has not been the mayor for a very long time in Ferl, so he has now informed himself about all the aspects of the Friendship Link. And one of the aspects is education, meaning the exchange of students. And so he has also got the City Council of Ferl told him to work on a conception about how this can be done in the future. And of course we also want this not to be a one-way street, but also American young people to come over to Ferl to see our culture and to stay in our city. We know that this all depends on how many host families you find. This is the crucial question.